আমরা গত লেকচারে বাইনারি সার্চ ট্রি শুরু করেছিলাম। এই লেকচার হচ্ছে বেসিক্যালি আগের লেকচারের কন্টিনিউয়েশন। So before moving to the real topic, let's do a little recap. আমরা দেখেছি বাইনারি সার্চ ট্রি কি জিনিস। আমরা বাইনারি সার্চ ট্রি এর কিছু প্রপার্টিজ দেখেছি। For example, the smallest number in a binary search tree is inside the leftmost node, and the largest number of a BST lies in the rightmost node. এখন লেফট মোস্ট নোড কাকে বলে? আমরা যদি রুট থেকে বাম দিকে আগানো শুরু করি, এমন একটা নোডে পৌঁছাবো যেখানে আর লেফট আর যেতে পারবো না। ফর এক্সাম্পল, এই পার্টিকুলার নোডে আমি যখন পৌঁছে গেছিলাম, এখানে আর কোনো লেফটে কেউ ছিল না। therefore this is called the leftmost. On the other hand, rightmost হচ্ছে starting from the root, we move on going to the right until we reach a node whose right is missing. তো leftmost এবং rightmost node বের করার ওয়েটা এক্স্যাক্টলি একই জিনিস, জাস্ট we move in two different directions. From root, if we are moving leftwards, then we will reach or we will find the leftmost, and if we start moving rightwards from the root, we will find the rightmost. এবং এই সব কাজগুলো আমরা রিকার্সিভলি করব। তারপর আমরা দেখেছি সাকসেসর এবং প্রেডিসেসর ডেফিনিশন। Successor হচ্ছে, for example, if I have a set of numbers, in this example I showed there are 5 numbers, 3, 1, 8, 4, and 2. For any number, predecessor is the immediate smaller value, এবং এটা একটু ডিটেল ব্যাখ্যা হচ্ছে, for number x, the predecessor of x is the largest among the smaller numbers. So for numbers 1, 2, for this set of numbers, if I arrange them in an ascending order, মানে ছোট থেকে বড়তে যদি আমি সাজাই, দেখা যাবে the predecessor of 8 is 4 because 4 lies immediately ahead of 8. এবং আরেকটু যদি ভালো করে দেখি তাহলে তোমরা দেখতে পারবো যে 4 is the largest among the smaller numbers of 8. So this is basically the definition of a predecessor. Successor definition হচ্ছে ঠিক এটার উল্টাটা, যেখানে successor এর মানে হচ্ছে immediate larger. এটার ব্যাখ্যা হচ্ছে smallest among the larger numbers. তারপর আমরা কোড দেখেছিলাম কিভাবে একটা বাইনারি সার্চ ট্রি এর মধ্যে থেকে একটা পার্টিকুলার নোডের প্রেডিসেসর অথবা সাকসেসর বের করতে হয়। আমরা স্পেসিফিকলি প্রেডিসেসর কোডটা দেখেছিলাম। প্রেডিসেসর কোডটা যদি আমরা বুঝে থাকি এবং পেরে থাকি, সাকসেসরটাও পারা যায়, বিকজ it's just the opposite. We just replace the words left with right. ওকে, এখন প্রেডিসেসর বের করার জন্য আমরা দুই রকম সিনারিও দেখেছিলাম, যে একটা নোডের প্রেডিসেসর বের করার সময় দুই রকম সিনারিও। প্রথম সিনারিও হচ্ছে ওই নোডের লেফট সাব ট্রি আছে, দ্বিতীয় সিনারিও হচ্ছে ওই নোডের লেফট সাব ট্রি নাই। যদি লেফট সাব ট্রিটা থেকে থাকে, তাহলে আমরা এই দুইটা স্টেপ ফলো করেছিলাম। স্টেপ দুটা হচ্ছে, we find all the smaller numbers and then find the largest. Find all the smaller numbers বলতে বোঝাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমরা একটা নোডের লেফটে চলে যাব, because in a BST we know that all the numbers on the left are smaller. So we just move to the left and then we find the rightmost, because we have already seen that the rightmost contains the maximum value. So এই দুইটা step যদি আমরা করি, তাহলে we will find the predecessor of a node which has a left subtree. Now for nodes who don't have a left subtree, তার জন্য কিন্তু এই step গুলা প্রযোজ্য নয়। তার জন্য আমার এই লুপ দিয়ে আমার predecessor বের করতে হবে, এবং predecessor বের করার পুরো কোডটা এখানে দেওয়া আছে। তো প্রথমে আমরা চেক করি যে যার predecessor আমি বের করতে চাচ্ছি তার লেফট প্রেজেন্ট নাকি অ্যাবসেন্ট। যদি প্রেজেন্ট থাকে, নট নান থাকে, then we go to the left and find the rightmost. Otherwise, sorry, এটা না, here. So we first go to the left and then go to the rightmost.
otherwise মানে হচ্ছে if n does not have a left subtree, then we follow this formula. তো আজকের লেকচারে আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে আমরা কিভাবে একটা বিএসটি তৈরি করব from scratch. So we will be given an array of elements. Let's say we have an array of numbers. এই নাম্বার দিয়ে আমি বিএসটি তৈরি করব। যে প্রথম স্টেপটা হচ্ছে প্রথম নাম্বারটাই হবে আমার রুট, অথবা প্রথম এলিমেন্টটাই হবে আমার রুট। তারপরে দ্বিতীয় নাম্বার থেকে আমি শুরু করব। আমরা চেক করে যাব, প্রত্যেক নাম্বারগুলো আমি রুটের সাথে চেক করব যে এই নাম্বারগুলা আমার রুটের থেকে বড় না ছোট। যদি ছোট হয় আমি বাম দিকে যাব, বড় হলে আমি ডান দিকে যাব। So 7 is greater than 3, so we move to the right and add 7 to the right of the root. Then we have -1. -1 is smaller than the root, so we add it on the left. Then I have 2. 2 is smaller than 3, so we move left. Again, we do the same check with this node. 2 is greater than -1, so we add 2 on the right of -1. 8 is greater than 3. 8 is greater than 7, so we add it on the right of 7. And finally, we have 11. 11 is greater than 3, it's greater than 7, it's greater than 8, so we add it over here. Let's say we have another number called, let's say 5. So 5 is greater than 3, so we would move to the right first. 5 is smaller than 7, so we would add 5 on the left of 7. So this is how we create a BST. We add nodes in the BST one by one. Okay. Now let us look at the code, how to create a BST. So this is my driver code. We have an array of elements. The first thing we do is we create a node with the first element and we point it by the variable root. So what we just did is create a node with the first element, that's 70, and we have a variable root pointing to this node. Then for the rest of the numbers, we call the function add node and we send the root and the element as arguments. So this is the add node function. In step 2, we have the root here, always 7, this is the root. And in the second step, we have 50 as the number saved inside the variable I. So what we do is we do a check with the roots element. If I is less than roots element, 50 is smaller than 70, so this portion is true. And root dot left equals none, root dot left equals none, so both of these conditions are true. Then we create a node with the element I, so we will create a node with the element 50. And then we will save this node in the left of root. So root dot left equals n means there will be a connection from root's left with the node I created just now. So I've done creating 70 and 50. The next number to be added is 40. Again, do the same check. If I less than root dot element, is 40 less than 70? True. And is root dot left equals none? Is root dot left equals none? False. So I do not go inside if. I try with elif.
If I is greater than root dot element, is 40 greater than root dot element? False. So we try with the second if or the third if. If I is less than root dot element, 50 is less than 70, true, and root dot left not equals none. Root dot left not equals none. So both of the conditions are true. Therefore, we call the add node function recursively. And inside the add node, I send root dot left. So root dot left is n, this node. So we send root dot left and the number 40. So it's working like a loop now. Inside the root variable, we have this node. So the variable root now points to this node. And I is 40. Now check with the first if I less than root dot element is 40 less than root dot element. Okay, do not confuse by the variable root. Okay, the variable name is root, but it's a local variable, right? So it will not always point to this one. Initially, it will point to the real root of the tree, but after every recursive call, it will change. So when I made this recursive call, I sent root dot left. So root dot left now becomes the root. Okay, now the root variable points to this node now. So 40 is less than root's value, which is 50, and root dot left is equal to none. So root dot left is equal to none. Therefore, I create the node with 40 over here and add it in root's left. The rest of the nodes will be created in the same way. Again, do not confuse by the variable named root. Root is a local variable, therefore root will change. Okay. So whenever I make recursive calls here, I send a new node every time in this part of the argument as a parameter. So every time the root's value will change. It will not always point to the first node of the tree. Please be careful. So this is how we create a BST from scratch. In the following lectures, I will continue with more functions on BST like removing a node from a BST, searching from a BST, balancing, and so on. So till then, goodbye.